Hello guys, welcome to Nana's Creole Cuisine. So today we're going to learn how to make eggs with chickpeas. Jeudi, nous pourrons aller apprendre qui j'ai pour nous faire œufs avec chickpeas. C'est un pois, ok? So, vini pour nous, ça nous gagne sur table là que nous pourrons aller mettre dans œufs ça. Mangez avec nous. Pas oublier, abonner, commenter et partager. So don't forget to subscribe, like, and share, and leave a comments below. Thank you. Come, let's go. We are waiting for you in the kitchen. So what we're gonna start with our eggs, chickpeas. We have chopped onions. I use the red one. You can use the white one if you want. Right here, we have sweet pepper, 2 colors, chopped tomatoes, tomate, piment douce, oignon rouge. And over here, we have hot pepper. And this is a garlic and a little bit of ginger. So nous gagnons piment piqué, nous gagnons et qui j'en dis bagay ça, garlic. Et puis nous gagnons petit gingembre pas bon ici, ça relait l'ail, OK? Et puis nous gagnons poireau, so mâche pois qui dans marmite là. Et puis œufs. Ça, c'est un mix avec olive oil, nous gagnons thym, nous gagnons persil là-dedans avec yoti rosemary. Okay, over here we have our cheese, and we're going to use that wrapper, but you can use bread if you want, or eat it with banana, green plantain. There we go. This is gonna be our wrappers. And our eggs. We use the brown one. This is come from straight Amish. Si ou senti ou sel e dekouraje, pa gen espoir, tout bagay fini, e yon zami ki kapab ede, kote sou li pap jam lage, pa dekouraje, la chimè en noir, le ou sans espoir, kote sou Jésus. Okay. As you can see, guys, I do not cover this because it's an eggs. We don't want water in eggs. Too much water in there. So I did it open so the water can evaporate. Pour blow out as séché. So ne pas couvrir. Next, we're gonna put our onion in there. Li se chimè, vérité la vie, li remè ou, li vle sauve ou, kote sou li. Alright guys, as you can see here, this is the dry mix. It consists of Goya salad and vegetable seasoning and the regular Goya.
It looks like this, and as well as some salt and Maggi. So if you use Maggi, but if not, you can use whatever other dry spices that you usually use. It's fine. It's all up to your taste. It's all up to what you like and what you want. And now she's adding the red and green peppers for color and texture. On a rajouté piment douillet pour couleur avec texture. And this is the garlic and the Scotch bonnet peppers. Ginger Scotch bonnet peppers, sorry. Man, that looks good. Oh, yes. Smell good too. Guys, seriously, I need to invent a camera that can take the smell and bring it to you guys, because this is smelling so good. Gade fòm da al invente yon kamera ki ka pran sant lan pou pote pou nou, parce jan ba sa senti bon la. Sel mwen a bon jet konen. The mixture is maybe and Parsley. Right there, just want to leave it for a little while. Dry much water as possible. As you can see, I'm gonna put the dry spice here. Si ou senti ou sel e dekouraje, pa gen espoir, tout bagay fini, e yo zami ki kapab ede, kote sou li pav jam lage. Pa dekouraje, la chimè en noir, le ou sans espoir, comptez sur Jésus. Même si ou jwen épreuve, tracas tout mal, comptez sur Jésus. Maurrissaint, ou va jwen délivrance, ou va jwen délivrance. Alright guys, would like to apologize. We just realized that the audio went out on us, it cut out. However, there's something that we wanted to point out to you guys, is that the minute she dropped the egg in the pan, it just became so quiet. Because prior to that, all the ingredients that were in the pan were sizzling hot. They were making a bunch of noise. And sometimes that's how we feel sometimes in life, when we have so much going on and we feel stressed out and don't know what to do. We just want to run away. But unfortunately, a lot of times we can't. So the best thing for us to do is just go pray and go to God and ask God to take over, take the wheel, show us what to do. And the minute we do that, a lot of times we get the sense of peace and quietness in our lives that is unexplainable. And
the minute the egg fell in the pan, that's what it reminded me of how when God comes and takes over our situations and circumstances. So, I thought of that and just wanted to share it with you guys and pray that, whatever that you may be going through right now, just remember to go to God and He'll just give you peace like no one can. Ok, moun yo, excusez-nous, nous réaliser que, doit réaliser que audio en pas bon, en vidéo, mais pendant la guerre dans chaudière, il rappelait nous que comme si une sorte de paix, on paix que comme si monde pas qu'à bailler ou pas qu'à trouver l'autre côté que dans mon Dieu, parce que avant ça toute épice, toute bagaille ingrédient que dans la chaudière a fait paquet de bruit, un coup la guerre Dieu a fait toute bagaille relax, il fait toute bagaille quiet, toute bagaille descend, pas un bruit encore. C'est même genre parfois dans la vie on nous traverser série de bagailles. Parfois dans série de problèmes qu'on traverse, nous pas dire monde ça, nous pas joindre aide pour nous joindre simplement ça nous qu'a fait. C'est à cause bon Dieu et qu'on a le code bon Dieu nous prier. Bon Dieu a montré nos façons pour nous faire et automatiquement on sent comme si on sorte de paix, on sorte de calme qui paraît dans la vie qu'on pas expliquer. So, par contre, qui ça ou même on traverse dans le moment et nous avons juste encourager pour faire bon Dieu confiance, aller côté lorsqu'il y a trop de bruit, lorsqu'il y a trop de bruit dans ta tête, juste aller côté le faire confiance. Bon Dieu béni. Songez qui grammet la